Hello, good morning. Welcome to Live Conversations. Thank you for joining us from wherever you are in the world. My name is Linda Etta, and today Live Conversations comes to you with stakeholders and experts' perspective on policies, issues, and developments in the African blue economy and maritime industry. Joining me to facilitate this show today is Ifoma Nwadbogu. Bonjour, Ifoma. Thank you for joining. I hope you've been fine. Bonjour, Zine, I've been very well, thank you. Bonjour, chers téléspectateurs, et soyez les bienvenus à Live Conversations, une émission de l'écurie de Maritime TV Africa, qui engage des experts et des parties prenantes du monde entier dans des sujets sur les politiques, les développements, les événements au sein de l'économie bleue en Afrique, avec notre hôte, Ezine Azuna, et moi, je m'appelle Ifoma Nwadbogu. Okay, so before we delve into today's discourse, please be informed that we'll be glad to receive and broadcast your port's information on ships to berth every week at your port, wherever it may be situated within Africa. Just send an email with information to maritimetvafrica@gmail.com. Alors, avant d'aborder le thème du jour, je tiens à vous informer que nous serons contents de recevoir et de diffuser chaque semaine de vos ports des informations sur les navires accostés de n'importe quel port en Afrique. Envoyez simplement un email avec les informations à maritimetvafrica@gmail.com. Merci. All right, thank you, Foma. Today's live conversations will be discussing Africa's blue economy and the task ahead. Yes, you heard us right. Africa's blue economy. And to do justice to this topic is the same very person who in the last 5 years has coordinated the blue economy in Africa for the African Union. She's currently the advisor on blue economy in Nigeria. And let's welcome to this show, Linda Etta. Oh, finally, we have this interview. Welcome to the show, Linda. It's been years coming. Thank you, Izine. It's really been a welcoming, and I'm so glad to be part of this conversation. Good morning to all the experts here. I'm sure we have experts from the shipping, from the blue economy, and I'm looking forward to not just giving my own point of view, to also having a very engaging session as well. Thank you, and bonjour. Le thème du jour est l'économie bleue en Afrique et les tâches à accomplir. Notre invité spécial, c'est Linda Etta, l'expert qui a coordonné l'économie bleue sur le continent et au sein de la Commission de l'Union africaine au cours des 5 dernières années. Actuellement, elle est la conseillère en économie bleue au Nigeria. Linda est ravie d'être parmi nous aujourd'hui et elle a hâte de s'engager avec nous. Au cours des 5 dernières années. Actuellement, elle est la conseillère Nigeria. Linda est... Okay. All right. So without wasting much time this morning, I'm sure everyone is waiting to get into this subject matter. So Linda, I would just like to just begin with the questions immediately. And the blue economy seems to have many shades and concepts in Africa. In fact, if you'd ask many people in the industry, they will tell you that there is nothing new in blue economy that hadn't been happening since. So for the sake of clarity, and being the very one who has been piloting this for the African Union within the last 5 years, could you give us some clarity into what the blue economy actually is? Alors, Linda, l'économie bleue semble avoir de nombreuses nuances et concepts en Afrique. Pour plus de clarté et en tant que personne ressource sur ce sujet au sein de la Commission de l'Union africaine au cours des 5 dernières années, au juste, c'est quoi l'économie bleue? Thank you. And yes, as you've already put it rightly, Izine, the concept of blue economy, people have different definitions to it. I would say at the African Union definition, the blue economy is defined as the sustainable use of ocean, its marine and freshwater resources
and inclusive of the landlocked countries as well. So at the African perspective, we don't only focus on the 38 states. We also focus more broadly on landlocked countries, freshwater countries as well. Okay, all right. Okay. So, Merci, Ezine, pour la question. Oui, pour être bref, l'économie bleue est décrite comme l'utilisation durable et la conservation des ressources aquatiques dans les environnements marins et d'eau douce. Nous ne nous concentrons seulement pas sur les 38 pays aquatiques en Afrique, mais aussi les pays limitrophes, parce que nous estimons que l'eau passe là à un moment ou à un autre. Donc, c'est toute l'Afrique nous englobe dans notre définition et travaille en ce qui concerne l'économie bleue. all right, Linda, you agree with me that the call had been for nations to mainstream this concept, to mainstream the blue economy. So how much of this, within the time of your work, your work across the nations, how much of this concept has been mainstreamed? And how do you what are your yardsticks for measuring the advancement of the blue economy? Donc, Linda, dans quelle mesure ce concept a-t-il été intégré en Afrique et quels sont les critères qui permettent de mesurer une économie bleue qui progresse bien? Yeah, I think over the years, there's been a significant mainstreaming of the blue economy across a few African countries. And I've seen this particularly that because different African countries have different priority needs and different priority intervention areas, we can't use one stick to fit all. And some of the ways most African countries have mainstreamed their blue economy is in having development of policy frameworks, strategic documents, and most of them have also focused on gender inclusivity, ocean equity, and also touched based on the sustainability dimension, bearing in mind that blue economy is not just the environmental, it also has a scientific perspective, and most importantly, it has to be sustainable. OK. Au cours des années, il y a eu, je peux dire, il y a eu des intégrations autour de l'Afrique. Mais je tiens à vous signaler que c'est pas, on ne peut pas avoir un seul critère puisque les pays africains ont des priorités différentes. Donc, on ne peut pas avoir un critère fixe. Mais globalement, on peut parler de la durabilité et n'oubliez pas aussi que l'économie bleue a d'autres branches. Il y a le côté scientifique, il y a le côté durabilité, il y a aussi la diversification féminine aussi. Il y a aussi l'équitation avec la parité aussi. Donc, on a tout ça à considérer quand on parle des critères de progrès. Also, as mentioned earlier, yardsticks will also depend on indicators that have been set by each African member states. And on a general note, some of the indicators that at the continental level that we use, we focus on economic growth and diversification. Is it speaking to environmental sustainability? Is it speaking to the social equity and inclusivity? Is it also speaking to the governance, institutional capacity, bearing in mind that it's not just about having a very beautiful document outside there. We have to build capacity at all levels and capacity for the misplaced and misprioritized group most of the time, which include the women and youths. OK, je tiens aussi à ajouter qu'il y a d'autres indices avec lesquels nous travaillons. Il y a la croissance économique, l'équitabilité sociale et la politique de dirigeance. Aussi, nous visons aussi les gens qui sont les gens minoritaires, c'est-à-dire les femmes, la jeunesse, les gens qui n'ont pas la voix. Nous faisons en sorte aussi qu'ils ont une voix et qu'on voit leurs critères aussi. C'est les critères dont indiquent les pays
qu'on travaille avec. Donc, ça c'est différent de pays en pays. So in summary, to end this particular question, generally every country should have a coastal governance index that includes indicators and sub-indicators according to their own priority needs. Donc, en somme, pour boucler, chaque pays doit avoir les indices de gouvernement de la politique et nous travaillons avec ces indices-là. Et ça, c'est différent de pays en pays. All right, thank you, Linda. I'll be more straightforward with my question this time around. So, which of the nations, is impressively leading the pack? Would like you to cite examples of what is happening in some of these nations, maybe one or two nations, and why they are progressing on the blue economy. OK, Linda, je serai beaucoup plus directe dans ma question. Quels sont les pays qui sont en tête du lot en termes d'exécution des politiques adoptées? Et quels sont les pays à imiter? Et donnez-nous les critères votre critère d'évaluation avec les exemples, si possible. And yes, over the years, in recent years, we've seen progress across a few African countries who are leading the pack on blue economy. And I personally feel they should be emulated. Some of these countries are Seychelles, Mauritius, South Africa, Namibia, Kenya. And the yardstick for this is Seychelles as a nation was the very first African country to bring about the concept of blue economy. And they've had their policy frameworks and documents since 2012. And they are also the champions of blue economy in Africa. So this is a very worthwhile country to be emulated across the continents. And they have also implemented policies that are protecting their marine ecosystem. And they've promoted sustainable fisheries, have bankable projects, and also developed marine-based renewable energy sources. And also, Seychelles is the first country in the world to launch a world sovereign blue bond, which is a financial instrument that has been in discussion over the years, but they've been able to come up with it, and it's working very well. And we are advocating for more countries to follow their lead, to key into them, learn their best practices as well. Oui, certainement, il y a des pays qui sont vraiment en tête du lot. Moi, je peux citer le Seychelles, la Mauritius, l'Afrique du Sud, la Namibie et le Kenya. Et je pense vraiment qu'ils sont à imiter, ces pays-là. Surtout le Seychelles, je peux dire que c'est le premier pays pour d'avoir signé l'accord depuis 2012. Ils ont déjà tous les documents, la politique en place et ils sont le champion en Afrique. Il faut dire aussi que le Seychelles a lancé un instrument financier qui marche très bien. C'est le premier pays au monde, non seulement en Afrique, le premier pays au monde qui a lancé cet instrument financier et ça marche très bien et je pense que vraiment ce sont les pays à imiter, surtout, comme je dis, Seychelles. For Mauritius as a country, they've been evidence, they've been out there on blue economy because it's also known that Mauritius GDP, at least 15% of Mauritius GDP contributes to the national GDP of the country. For South Africa, they have a very well-established marine economy, and their strong emphasis is on marine transport and tourism and offshore oil. And we also have Namibia, a very small country in Africa, but is doing so marvelously well on the blue economy front with the development of their marine spatial plan and a very well-managed fisheries ecosystem, having a department and an institution that caters to marine and ocean data in Africa. Oui, Mauritius, je peux dire aussi que ça a une économie qui croît
dans l'économie bleue. L'Afrique du Sud aussi fait un travail impressionnant en ce qui concerne le transport maritime, le tourisme et l'énergie. La Namibie aussi a un plan spécial maritime qui travaille très bien et ils ont un département de la pêche et des choses qui concernent la pêche et ce sont vraiment les pays qui font des œuvres impressionnantes à imiter, je peux dire. So in summary, in a nutshell, other countries could, in Africa particularly, could emulate their approaches, find out what works for them, the lessons learned, the best practices, and especially to countries who are just kickstarting the blue economy areas like Nigeria, for instance. It's just established the Ministry of Marine and Blue Economy since about 7 months now, which is quite impressive. But to kick the ground running, there has to be that synergies, cross-fertilization across countries in Africa. En somme, je conseillerais d'autres pays de développement en Afrique qui sont en train d'entamer leur politique d'économie bleue, d'imiter ces pays-là. Je pense que c'est bien d'avoir commencé, mais ce qui est important, c'est d'avoir un programme de synergie, c'est-à-dire aller vers ces pays qui font du bien, voir ce qu'ils font et voir comment est-ce que ça représente dans leur propre pays par rapport à leurs problèmes ou leurs intérêts particuliers pour avoir des leçons qu'ils ont appris et de savoir comment améliorer et comment bâtir sur ce qui a été déjà fait par des autres pays. En somme, c'est ça que je dirais. Je conseillerais aux autres pays africains d'émuler et d'imiter ces pays-là. All right, thank you very much, Linda, for that detailed explanation. But as you spoke, I began to wonder what may have been the limitation. You mentioned about 7 countries, 7 or 8 countries that are progressing, you know, and are doing impressively well. So I'm wondering, what have you found to be the critical limitation for most countries, you know, when it comes to the adoption of this policy or this concept? Merci pour la réponse détaillée, Linda. Mais quand vous parliez, je me demandais quelles sont les choses qui limitent les autres pays pour ne pas franchir ces étapes comme des 5 pays que vous venez de citer. Quelles sont les choses qui les empêchent, en fait, d'aboutir ou d'arriver à ce point-là? Vous pouvez nous dire? So I realized that some limitations start from the little things like financial, lack of financial contributions from each countries. So a country that has the willpower but has no financial capability may not have the capacity to streamline their own blue economy. And also a very important factor is the political willingness. For countries that I highlighted earlier, Kenya, Namibia, Mauritius, Seychelles, they have one thing in common. There was the political movement. There was a political willingness from the presidency. So I think some of the limitations that are limiting some African countries being at the forefront in the blue economy space is the lack of political willingness from the topmost leadership. And also the fact that some countries are also, it's not just their priority. They are maybe focusing on something more important to them. And they don't see the subject of the blue economy as something they want to delve into at the moment. Oui, je peux dire que les choses, les critères en fait qui empêchent certains pays, peut-être le manque de pouvoir financier. Là, nous savons que le financement est très important. Les pays que je viens de citer là, ce sont les pays qui ont vraiment un pouvoir financier. Il y a aussi la volonté gouvernementale. Si vous n'avez pas le soutien de votre gouvernement, c'est difficile à entamer ou aboutir à quelque chose. Il faut vraiment la volonté gouvernementale. Aussi,
il y a d'autres pays qui ne voient pas l'importance. Ils ne voient pas ça comme une priorité. Ce n'est pas prioritisé par ces pays-là. Donc, je peux dire financier, soutien gouvernemental et l'ordre de priorité. Certains pays n'ont pas encore vu l'importance de l'économie bleue. All right, thank you very much, Linda, for that insight. I really agree that sea blindness could contribute to the lack of political willingness. But when you look at it, there's a lot of economic benefits within the blue economy. And this has become an attraction for many nations. So for many nations, what's driving them towards the blue economy seems to be the ability for the sector to provide food, to provide jobs, to provide even power, regional relevance. Should this be the focus, actually? You know, you mentioned sustainability earlier, you know, shouldn't that be where what we're looking at? Merci Linda, je suis d'accord avec vous que vraiment le manque de soutien gouvernemental peut être un empêchement. Mais parlons maintenant des avantages économiques de l'économie bleue. C'est clair, c'est un attrait pour de nombreux pays, étant donné sa capacité à fournir de la nourriture, des emplois et sa puissance régionale. C'est vraiment, ça donne une force régionale. Mais je me demande, est-ce que cela devrait être la priorité? Et sa durabilité n'est-elle pas importante? Qu'est-ce qu'en pensez-vous? So the focus should be one that is quite holistic. We should approach it from a holistic point of view and combine both economic benefits and sustainability, because I refuse to believe that one has power over the other. They have to work together. While we recognize the economic benefits of the blue economy, from job creation, like you said, to provision of food, to possibly lighting up of the continent, to aquaculture, maritime transport, and all of that, we also have to understand that in creating these economic benefits, it's one that we have benefits that are not just created, but are sustainable. So for instance, if we are going into job creation, the fishing sector that is quite traditional, it's more of a traditional sector in the blue economy. Are we having a practice on fishing? Are we having policies on fishing? We shouldn't just practice fishing. We should practice sustainable fishing. So whatever we are creating, whatever economic benefits each government is creating, it should also government should also make sure that the economic benefit is one that is quite sustainable. Merci pour la question. Moi, je pense que les deux vont main à main. Je ne pense pas qu'on peut les séparer les uns de l'autre. Si on a des attraits, il faut faire en sorte que les attraits soient durables. Si nous parlons, par exemple, de la culture aquatique ou le transport maritime, il faut le développer en sorte que ça soit durable. Prenons la création des emplois, par exemple. Voyons la pêche, ce qui est assez traditionnel. Moi, je dirais qu'il sera bien de faire une pêche, création des emplois dans la pêche de façon durable. On ne peut pas créer des emplois, mais on le fait de façon que ça soit durable et que ça dure. C'est ça, je dirais, les deux vont main à main. Isn't it, you're muted? Thank you very much, Ifoma, and thank you, Linda, for that explanation. So I would like to believe that the concentration on the blue economy would also lead to the opening up of developmental and investment opportunities, you know, at all levels. If we're saying sustainability and we're saying, oh, it has to live beyond us now, it has to be something that generations after us are able to benefit from. Definitely, it needs some level of investment and development, and would like to know what level of investment has been attracted into Africa. You know, you could cite examples of any of those countries you mentioned earlier
Do we have, for example, foreigners, non-Africans who are coming in to invest within the Blue economy, or are African nations having to bootstrap their way up? OK, l'économie bleue, on a vu ça s'offre des opportunités de développement et d'investissement. Et comme vous venez de dire, il faut faire en sorte que tout ce qu'on fait soit durable. Et ça a besoin de financement. Donc, je vous demande, quel est le niveau d'investissement qui a été attiré? Est-ce que les pays étrangers investissent aussi dans l'économie bleue, où les nations africaines doivent amorcer leur propre développement? En d'autres mots, est-ce que nous devons compter sur nous-mêmes ou bien nous avons recours aux autres pays aussi pour investir dans l'économie bleue en Afrique? Yes, there's been a lot of interest, particularly in Africa, in investing in the blue economy space in recent years. And however, the exact amount of investments cannot be, I can't like pinpoint to the particular exact amounts due to the multifaceted nature of the sector and different priority needs as well of each country, of each region, and different government policies. However, over the years, we've seen a lot of attraction, especially from development partners and from foreign countries like Norway, who is a very strong advocate of blue economy. And they're looking so much to collaborating with each country in Africa and the Commission and the African Union Commission as well. And within Africa also, I've seen issues, I've seen situations where across each member state, there's sharing of information, there's sharing of bankable projects across the region, across the member states. And for me particularly, it's my opinion that for investments to move forward in the space, we should not only depend on the development partners, we should also look inwardly as a nation, as a continent, to see what drives us, what our needs are, and at the same time, build bilateral relationships, multilateral relationships, and relationships across Africa, which is very important. So, and also capitalize on the public-private partnership, which is not emphasized strongly enough, but it's a very good mechanism to foster investment opportunities in the space. You're muted. Okay. Je peux dire, thank you. Je peux dire qu'il y a beaucoup d'intérêt pour l'investissement en Afrique. Néanmoins, je ne saurais vous dire en quelle mesure ni le montant qui a été déjà investi parce que c'est tellement divers. Mais je peux citer le Norvège, c'est un pays qui a montré beaucoup d'intérêt au sein de la Commission de l'Union africaine. Et aussi, dans l'Afrique, parmi nous, je vois qu'il y a les pays membres, les États membres qui partagent des informations entre eux. Ils aussi facilitent les projets qui donnent des ressources. Mais je dis que ce n'est pas à nous vraiment d'attendre à ce que les gens investissent. Je pense que c'est à nous maintenant de rentrer en nous-mêmes et de voir en quoi est-ce que nous pouvons faire pour croître l'économie bleue. Il y a des bilatérales, il y a des multilatérales liens que nous pouvons tisser, les partenariats que nous pouvons développer. Je pense que c'est à nous d'introspecter en quoi et de voir comment est-ce que nous pouvons développer nous-mêmes notre économie bleue. All right. Thank you very much, Linda. Thank you for your time with us. You know, I would always say that the time is really never enough, and we wish we could actually go on and on. The subject of the blue economy is broad, and it's such that African nations must get right. And we thank you for sharing your expertise today with us. It's been beautiful talking with you on this very important matter, but we would have to heave our anchor at this point as we look forward to having you again sometime soon on the show. Thank you very much for your time with us, Linda.
Merci Linda pour votre temps. Je dis toujours que le temps ne suffit jamais. Nous apprécions mieux maintenant la valeur de l'économie bleue en Afrique et les stratégies adoptées. Merci pour votre exposé qui a été intéressant. Maintenant, à ce stade, nous devrons lever l'encre, mais j'espère, nous souhaitons vous revoir très bientôt. Merci Linda. Thank you very much, Ezine. Thank you, Ifoma. Merci beaucoup. And it's been my pleasure to be part of this live conversation. I'm looking forward to more because there's a whole lot to talk about, but had to be cut short. And I hope at least, even if it was brief, there was some points that was being passed across. Maybe my opinion would be to have different sessions of the blue economy. We could take from the fishery sector to the energy sector to the transport instead of just talking about the blue economy as a whole, because like I said, it's this the introduction. Yeah, this is the introduction. So break exactly, it down. but absolutely. But thank you so much, and I look forward to future conversations with you and the team. Merci, Ezine, pour l'opportunité, mais je pense que étant un sujet très vaste, j'aurais voulu qu'on ait d'autres séances là où on peut parler des secteurs en particulier comme la pêche, comme l'énergie, comme le transport maritime, parce que c'est vraiment vaste. Mais j'espère que dans le peu de temps que nous avons eu, vous avez pu garder quelque chose en ce qui concerne l'économie bleue. All right, then, to all our viewers who routinely stay tuned to live conversations every Monday, we thank you for joining us on this episode. We're also appreciative of the support we receive from Stark Marine Offshore. Thank you for your continuous support. Until next time at 9 a.m. GMT +1, when live conversation comes your way, it's bye from all of us at Maritime TV Africa. I am Ezine Azuna, and Ifoma Nwagbogo facilitated the French translation. Over. Et à vous, nos chers téléspectateurs, merci d'être restés avec nous tout au long de ce programme. Merci à Stark Marine pour le soutien continuel. Veuillez retenir la date, lundi prochain à 9h GMT +1. On se verra par la grâce de Dieu. Mais pour maintenant, c'est au revoir d'Ezine et de Ifoma. Bye. 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 Thank you. Bye.